talking back to me. Street light breathing through the curtain softly. I've been trying to sleep, but my mind. हाय गाइस, वेलकम टू कल्प्स किचन। હું છું કલ્પના। આજે બનાવીશું આપણે ગ્રીન મસાલા પૌવા। તો તેની માટે સામગ્રી જોઈ લઈશું। 1 કપ પૌવા, જે સમારેલી ડુંગળી, ગ્રીન પેસ્ટ માટે કોથમીર, 1 લીલું મરચું, મીઠા લીમડાના પાન, લીંબુની સ્લાઇડ, મીઠું, સિંગદાણા, જીરું, પુદીનો, 4 લસણની કળી, તેલ, 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી ખાંડ, 6 થી 8 કાજુ।